we interact with other modules by using interfaces. So any module can be changed with a different implementation without affecting the rest of the system. For example, we used it to run the system on mobile phones with Android operating system. Since the network works differently on Android than on traditional computers, we simply replaced the network module and system started working. Also, on this slide, you can see how devices interact with the system. Since their functionality is very limited, we decided to create a middleware that performs complex calculations and provides data to the devices that to process them. Middleware is a part of network module and should be run on the closest computer to the device. For example, it can be run on routers. Two algorithms showing how some parts of the system works. The right algorithm is used to create chain of nodes to be used to transmission, and left algorithm is used to generate virtual addresses for devices. Since devices must have their own addresses in order to be full members of the system, but they cannot do this because they were limited in their resources. So middleware does this for them. At the moment, we are using Linux containers to start services. This allows to run any software in an isolated environment. As you can see in this slide, comparing to virtual machines, containers require much less system resources, so we can run more instances and give them more computer resources because by default, Linux containers have full access to memory, to storage, to processors, and any other devices like video cards or network cards or so. In addition, this method is much safer than using virtual machines, since the operating system kernel manages all processes and working inside these containers. Since we're using Diffie-Hellman elliptic curve algorithm for encryption, we compared it with another popular algorithm with RSA. As you can see, the algorithm we are using provides the same level of security with a much shorter K length than the RSA algorithm used. We also compared the work of the system with other solutions, but unfortunately, not all of them can provide opportunity to measure the speed of computations. So we compared our system with the work on traditional servers, with containers, and in our system and with containers. We choose traditional servers for comparison because they are represent VPS or VDS servers, and they are mostly commonly used for maintenance at the moment. Traditional servers with containers need to be compared because this is a new way for launching applications. And for example, large companies like Amazon or Netflix use containers to run their services and use it as their core infrastructure. Our test we run on Intel Core i5 processor with 8 gigs of RAM and operating system that does not fully support Linux containers natively. The testing program was written in Java. The program calculates the factorial for large numbers. On screenshot, you can see results for computing factorials for numbers from 21 until 40. As you can see, the calculations time in these three methods are very close to each other, so we can think that they are the same. Scientific results are next. New method of launching applications in distributed system is developed. Improved process of service applications. Protocol of computing support system in distributed network is developed. Models of distributed network and system are represented. Method of interaction between parts of the system and application components are implemented. Practical results you can see on this slide, and I'm finished. Thanks for
listening to me. Well, thank you. Thank you for the report. Andrii Bielinskyi. So, good afternoon, dear listeners. My name is Andrii Bielinskyi, and today I would like to present you our study, which is titled as Coverage of the Coronavirus Pandemic through Entropy Measures. Here you can see my co-authors, Soloviev Vladimir and Natalia Kharadzjan, and we would like to thank organizers and thank you, listeners, for the opportunity to present our study. So, let's begin. So, the idea is that our world is really complex, and during last decades different qualitative and quantitative approaches were developed in order to describe it. As you can see, such approaches are presented to be informational, multifractal, chaos dynamical, example Lyapunov exponents. Also we can consider recurrent measures, irreversible, based on complex networks that are very popular nowadays, and quantum. So definitely there are a lot of topics for discussion, but nowadays talk I would like to devote for informational measures of complexity, namely for entropy measures such as Shannon entropy, approximate entropy, permutation, and recurrence-based entropies. Definitely there are much more approaches, but we found these approaches to be really interesting and really reliable. During my talk I would like to present theoretical background of these approaches, and accordingly we would like to implement them for complex Bitcoin market, namely for for the whole cryptocurrency market, and namely for Bitcoin market. So nowadays market of cryptocurrencies is presented to be really interesting, and definitely the main cryptocurrency Bitcoin is really presented to be developed. Some people criticize it, some people trust it and think that it's replacement for gold. But definitely, as we can see during its history, during the last decade, it different crashes, different crisis events were in this market, and they still. And as we can see, for this year, for this 2020 year, Bitcoin is developing, and we can see that here is noticeable falling, so the future is undefined for it. Whether it's going to rise up or is it going to fall, it's quite ununderstandable. But our idea, our task is to present reliable and really efficient measures to work in this market and to make it more trustable. So accordingly, for studying this market, we created a classification on different critical and crash phenomena, about which I'm gonna talk from the next slide, that have taken place in the cryptocurrency market. And actually we also try to understand whether recent coronavirus pandemic were predictable or not, and is it possible to identify this crisis by using our measures of complexity. So accordingly to our study, we divided
Bitcoin's crisis events into crashes and critical events. Crashes, according to our classification, are presented to be short and time-localized drops, and that are those falls which normalized returns proceed plus minus 3 sigma, and definitely that if to talk about the time localization, our crashes last approximately 2 weeks, maybe less, maybe a little bit more, but approximately 2 weeks. If we speak about critical events, we consider those falls that during their existence have not had such massive changes in their prices, and their normalized returns are considered to be within this boundary of plus minus 3 sigma. Accordingly, for our classification, we relied on normalized returns, as I said, and volatility. And during our computations of our complex measures, we would like to rely on these normalized returns or logarithmic returns. Accordingly, as you can see from this table, definitely different crashes and different critical events have taken place in this market. And during our study, we would like to compute corresponding measures of complexity for the whole time series, and in more detail we would like to emphasize some of those crashes and some of those critical events, and compute our measures of complexity, our entropies, in a localized time frame. In order to compare corresponding measure of complexity with corresponding Bitcoin time series, we used sliding window procedure. The idea of sliding window procedure is to separate some time frame, some window. For this window, calculate corresponding measure of complexity and record the result of computations in separated list or in separated array. Then we shift our time frame by some lag, by some example 1 minute or 1 day, and we do the same procedure and we store next corresponding results, and that continue while our time series is not exhausted. So the idea of Shannon entropy was proposed by Claude Shannon in 1948. The idea was to quantify the amount of information that is transferred from one messenger to another. Today we speak about Shannon entropy when we want to quantify is our time series is presented to be random or predictable. And the idea is, if we have low values of entropy, then we have pretty predictable time series. Otherwise, our time series is presented to be uncertain, or corresponding event is presented to be uncertain, and it's presented to be complex. Here we have formulas for corresponding discrete values of our time series, and for continuous values of our system. So, as you can see, in this case, Shannon entropy is presented to be definitely indicator of corresponding crash or critical event. We can see that during our corresponding crash, Shannon entropy decreases, corresponding about some abnormal phenomena in our market, and after it starts to increase, indicating that our time series is presented to be random. Corresponding time frame is presented to be random. And here you can see Shannon entropy for corresponding local crashes and critical events. So here we can see for exactly local crashes from our table, and
here we can see general entropy for COVID. And again, during our corresponding crash, our entropy start to decrease. So the idea of approximated entropy is that we take some time series of length n, and then we compute corresponding time delay time series. For this time delay series, we have some patterns, example x of y and x of j, and we calculate the distance between them. Then, according to the procedure, we find some radius, and we find the probability of finding such patterns, x of y and x of j, that does not exceed this radius, the distance of which does not exceed this radius. And the idea of approximation entropy is that if our patterns from time step m to time step m plus 1 remain similar, then our entropy is presented to be low. Otherwise, it's presented to be high. So from this slide you can see corresponding empirical results. And again, during corresponding crashes and critical events, our approximation entropy start to decrease, corresponding about complexity of actual crash or critical event. And here we can see approximation entropy for corresponding crashes. And actually during these crashes, during corresponding event, our approximation entropy start to decrease, indicating about abnormal phenomena in this market. So in permutation entropy, we also embed a time series into n-dimensional space, and here we have some vectors x sub t, x sub t plus tau, and so on. The idea is to arrange these values into ascending order. So we sort these values and we do with indices of corresponding values. Example, we can consider embedding dimension m that equals to 3 and some tau that equals to 1. And we consider these three values 1, 5, 3. Accordingly, we know that they have indices 0, 1, 2. Then we sorted them in ascending order, and we have corresponding pattern 0 to 1. And accordingly, we record this pattern and go further and further, shifting our time frame, our embedding dimension, our time frame by 1. And then we count the number of such patterns that we have met in our time series. And relying on the histogram of corresponding patterns, we compute our permutation entropy. And as you can see, for permutation entropy, we have the similar results. Before corresponding crash or critical event, our measures start to decrease, and for local crashes, we consider the same. So the idea of recurrence plot is that we consider, example, two trajectories, x of y and x of j, and their evolution. And if during their evolution these trajectories stay sufficiently close to each other, if they do not exceed some radius r, then they presented to be recurrent, and correspondingly we put the value of 1 in our two-dimensional plot. Otherwise we put 0. So for this case, as you can see, different states can be considered with recurrence plots, such as completely stochastic or deterministic or periodic, and so on. Correspondingly, according to recurrence quantification analysis, we can consider different types of entropies that are related to this procedure, such as
diagonal lines entropy, where corresponding recurrent diagonal lines consider exactly deterministic structures in our phase space in our system. Also, we could consider recurrence period density entropy and the entropy that is related to recurrent microstates in our system. And here we can see corresponding empirical results for such entropies as diagonal lines entropy, recurrence period density entropy, and recurrence entropy of microstates. So, as we could see from theoretical background of these algorithms and from empirical results, definitely this dynamical approach allows us to detect transitions between stable and chaotic motion when we lose some information and when we gain it. Definitely during our computations it was approved by us that algorithms presented here are presented to be computationally efficient, and they really require a little data for accurate results. Also, definitely all concepts are presented to be meaningful, and we could see that most of our crashes and critical events could be identified by using such measures, and even recent COVID-19 could be also identified. Definitely you could use these measures for your trading strategies, for your system analysis, but also you can put these measures as features for your machine or deep learning model. So, dear listeners, I would like to thank you for your attention. If you have some questions or you have some topics for discussions, please send your email, and we would like to cooperate with you. We always open for discussions, and we always open for further cooperation and research. So again, thank you for your attention. Let me invite Christopher Kammerer for the next report. Christopher, are you ready? Yes, I'm ready. I have a pre-recorded video file of the presentation prepared in English. I will just play it. Okay. Do you see my screen? Yes, yes. Welcome to my presentation about the classification of motor vibration with machine learning methods. First, a short overview of the content of this presentation. To begin, an introduction of the project in which these results were reached. After that, a description of the general procedure for the comparison of the methods. Next is a depiction of the test setup used to get the data with which the methods were tested. Following that is a list of the different sensors which are used to collect the data. Then I will describe the method. The sound is understandable, the volume. Used to reprocess the data before classification. After that, there is a chapter describing how the different methods are evaluated and compared. Okay. The results are listed, and in the end, there is a conclusion and a short outlook. The project is a research cooperation between the Heilbronn University of Applied Science and the Starke GmbH in Weikersheim. The goal of the cooperation is the development of a new type of thermal system with predictive maintenance functionalities. These thermal systems are used to cure one-component sealants after they have been applied to their devices. First, we created a set of labeled data for each sensor. After
that, the machine learning algorithms were trained on 10% of the data. Then the trained algorithms were tested with all the available data. In the end, we created result matrices for each combination of sensor, conditioning method, and algorithm. In this slide, you see the test setup used to generate the data. It is a fan motor of IBM Papst on which crankcase 4 sensors are mounted. The 4 depicted sensors are all 3-axis accelerometers. The vibration of the motor is measured for 2 minutes with constant speed. The corresponding label for the classification is also recorded. The measuring of the vibration was done in an idle state of the motor and in 6 different rotation speeds. The sensors used to measure the vibration of the motor were as followed. 4 different 3-axis acceleration sensors. 1 3-axis acceleration sensor with 3-axis yaw rate sensor, a gyroscope. 1 3-axis magnetic field sensor and 4 multi-sensors which measure acceleration, yaw rate, and the magnetic field. On this slide, there is a visualization of one such dataset. It depicts the spatial acceleration in X and Z orientation of the MMA 8451 acceleration sensor. The 7 different rotational speeds are highlighted in different colors. In the idle state, the motor has almost no vibration, which can be seen at the small black dot in the middle. The largest vibration happens at 80% of the maximum speed, where the spread of the values is at its greatest. As all 7 point clouds are centered at the same point, a good classification based on the vibration is not possible. Because the classification based on the raw data is not feasible, we used some pre-processing methods to get a better classification result. First, simple differencing of successive values with an additional absolute value. Then the opposite, an integration of successive values by calculating the area between them. The third method can be used in addition to the first 2 or simply on the raw data itself. It is a moving average with the interval length of capital G. On this slide, you see the difference between conditioned and unconditioned data. The left picture is an acceleration sample in X orientation. It has about 2000 values for each speed category. Again, the highest acceleration values are at 80% of maximum speed. In the right picture is the same acceleration sample after differencing. You can see now that each speed category has its own value range, which makes the classification much easier. Here is the same process as on the slide before, but with 2 dimensions. On the left, again, the unconditioned data. It is just a big cloud of points all in the same space. Only the resonance at 80% of maximum speed is clearly visible. On the right side, after conditioning, you have 7 rather good delimited clouds for the different speed categories. Here are the machine learning algorithms we used for the classification of the motor. Decision trees, gradient boost, focus cluster algorithm, and artificial neural networks. In the course of testing, we found that the neural networks were too excessive for a classification like this. The computing time was multiple hours long and the overall performance was on par with the other algorithms, which took only about a minute to compute. Therefore, we omitted the neural networks in the final results. Here we see the result of a classification with the focus cluster algorithm. On the left side with the raw data and on the right side with difference data. These confusion matrices show a distribution of the predicted results given by the algorithm. On the x-axis you have the classes predicted by the algorithm, on the y-axis are the real classes given by the data. The blacker a square is, the more its combination was given by the algorithm. In the left matrix you see the algorithm has only given the 3 classes to all the data, namely the classes 0, 4 or 5. This means the idle state and 80% and 90% of the maximum speed respectively. As all classes were equally distributed in the dataset, this prediction had a performance of only 30%. The right matrix shows a black diagonal line. This means true classes
and the classes assigned by the algorithms are almost always the same. This prediction had a performance of 98%. On this slide, you see a result matrix for the GY521 voltage sensor with the gradient boost algorithm. The three rows show the different conditioning methods and the columns show the performance and the time needed for training and testing, with or without an additional moving average. As you can see, the highest performance happens with the unconditioned data at 98.51%. Here is the comparison of the three machine learning algorithms with the best performing conditioning method for the ADXL345 accelerometer. The columns show the three algorithms and the best conditioning method for each algorithm. The rows show the performance and the time needed for training and testing. The highest performance has the focus cluster algorithm with differenced and averaged data at 98.98%. The fastest training time has also the focus cluster algorithm with only 0.32 seconds. The fastest testing time has the gradient boost with differenced data and average data at only 1.44 seconds. Here is the same comparison for the MPU 60.50 gyroscope. With the gyroscope, the gradient boost method has the highest performance while using the unconditioned data at 95.24%. For the processing time, the decision tree is the fastest with only 0.09 seconds for training and 0.28 seconds for testing. Now the last matrix with the highest performing multi-sensor, the GY521. Here the highest performance is reached with the focus cluster algorithm and differenced and averaged data at 99.89%. The fastest processing time was again with the decision tree. If only acceleration data is used for a classification of a motor, the combination of the ADXL345 with difference and average data and the focus cluster algorithm is the best option. With an additional magnetic field, the GY521 and the same conditioning method and algorithm is the most suitable. Now that we can categorize the motor based on its vibration, we can use this information to build a model which predicts different states of the motor to get an approximation of its remaining operation time. Thank you for listening to my presentation about the comparison of predictive maintenance methods for tunnel systems. Thank you for listening to this presentation. Thank you very much. Let me invite for the next report Dmitriy Bukreiev. Are you ready, Dmitry? Yes, I am ready. Так, за всі. Доброго дня, шановні учасники конференції, колеги. Я Букреєв Дмитро, і дозвольте мені доповісти про результати проведеного дослідження на тему особливості розробки автоматизованого навчального комплексу для перевірки якості учнів. У роботі розкриваються проблемні особливості розробки автоматизованої системи для навчання студентів. Ми наголосили про необхідність вивчення спеціалізованих потреб системи перед процесом розробки і провели глибокий аналіз потреб сучасного освітнього процесу з метою виявлення потреб майбутнього продукту. У роботі нами було розроблено модель представлення знань у системі та розкрито особливості математичного апарату розрахунку та автоматизації процесів отримання оцінки знань студентів. Інновації у вищій освіті означають державною політикою, одним із важливих пріоритетів якої є інформатизація всіх сфер діяльності.
Практика модернізації вищої освіти свідчить про те, що за допомогою традиційних засобів навчання і контролю все складніше вирішувати завдання підготовки сучасних кадрів. Відповідно до неї, а також за вимогами державного стандарту вищої професійної освіти, в закладах вищої освіти значно зросла роль вивчення з використанням комп'ютерних інформаційних технологій. Виникає питання про те, на які з сучасних підходів слід спирати, щоб посунути цю неузгодженість і тим самим підвищити якість викладання загальнопрофесійних дисциплін. Одним з актуальних і найбільш перспективних в цьому відношенні є компетентнісний підход, спрямований на формування у майбутніх фахівців ключового і цілого ряду власне професійних компетенцій протягом скороченого терміну навчання. Педагогічний процес завжди носить двосторонній і двонаправлений характер, і аналіз навчальних і виховних цілей, які ставить перед собою об'єкт педагогічного впливу, не менш важливий, ніж аналіз цілей педагога і розвиток його педагогічної творчості. Рівень розвитку процесів цього покладання виступає найважливішим показником сформованості навчальної діяльності. Йдеться про якість цілей, новизна, нестандартність, гнучність, стійкість, їх обґрунтованості та реалістичності, здатність долати перешкоди на шляху їх досягнення. В ході навчання відбувається зміна взаємодії навчальних цілей і мотивів, формуються внутрішні мотиви навчальної діяльності, зокрема пізнавальної і професійної. Найважливішим фактором ідентифікації цього процесу виявилась можливість самостійної підготовки навчальних цілей. Класифікації цілей виступають як особливі мери їх спеціальності. До них входять глобальні, загальні і приватні цілі, ставлення до освітніх структур, які відповідають за їх постановку і досягнення, підструктури особливості, на розвиток яких вони орієнтуються, та мова опису цілей. Педагогічні технології з використанням інформаційних технологій у закладах вищої освіти пов'язані з моделюванням, яке, будучи засобом представлення та перетворення об'єкта, неіснуючого, що в реальності дозволяє порівняти і оцінити нестандартні педагогічні технології, імітувати реальні процеси майбутньої педагогічної діяльності, прийняти результат одного з альтернативних варіантів вирішення педагогічних проблем. Проводячи спробу класифікації навчальних завдань по їх когнітивному складу, ми можемо спостерігати, що всі різновиди завдань об'єднуються у 5 загальних груп. Це завдання на відтворення знань, завдання, що вимагають простих розумових операцій, завдання, що вимагають складних розумових операцій, завдання, що вимагають для свого рішення продуктивного мислення, і завдання на продуктивне мислення з породженням на його основі письмового або усного висловлювання. Новий зміст навчання з використанням інформаційних технологій повинен в кінцевому рахунку привести до змінення інформаційної технології навчання і дозволити здійснювати розробку експертно-навчальних систем оцінки знань, умінь і навичок. В основу таких експертних систем повинні бути покладені принципи теорії поетапного формування розумових дій і вмінь. Серед цих принципів виділяють наступні: перехід до планування навчального процесу відповідно до рівня засвоєння знань по загальним дисциплінам, введення в навчальний процес кількісного вимірника ступеня закінченості процесу навчання у вигляді коефіцієнта засвоєння, експертно-навчальна система оцінки знань, умінь, навичок повинна створюватись з урахуванням 2 вище визначених принципів. Створення експертних систем з оцінки якості засвоєння знань і завершеності процесу навчання передбачає передусім облік основних принципів. Це заміна ролі і функцій викладача, перетворення його в консультанта. Відмова від поточного методу навчання і переходить до індивідуальної підготовки фахівця. Особливо це досить важливо саме на рівні самопідготовки. Перенесення центру ваги навчального процесу на самостійну роботу учнів, що спостерігається у сучасному освітньому процесі. Підготовка навчально-методичного комплексу на основі врахування особливостей комп'ютерної технології навчання та відмови від традиційних форм контролю і впровадження індивідуального комунікативного індексу, в якому різко зростає роль поточного, рубіжного та підсумкових контролів. Головною частиною спецкурсів є організація і проведення практичних занять, що дають можливість розібратися в особливостях виробничого процесу тієї чи іншої дисципліни. Практичні заняття – основа практичної технології, тому процес підвищення теоретичного рівня змісту загальних дисциплін є вельми важливою складовою. Вихід із цього становища в даний час може бути знайдений при використанні в процесі викладання загальних дисциплін інформаційної технології навчання, що дозволяє створити методично обґрунтувати потік інформації, що включає, зокрема, фактологічний матеріал, який в подальшому може стати базою для прояву в системі пояснення функцій теоретичного знання. На основі табличного переліку навчальних елементів
навчальних елементів загальнопрофесійної дисципліни розробляються дидактичні цілі навчання, досягнення яких контролюється системою тестів за відповідними рівнями засвоєння набутих знань. При автоматизованому контролі знань тести розробляються за спеціальною методикою, яка враховує низький, середній і високий рівень підготовки учнів. Всі навчальні елементи повинні бути охоплені тестуванням. Число тестів, розроблених для кожного навчального елементу, не обмежене і може постійно поповнюватись, так як навчальний комплекс має модульну структуру. На відміну від традиційних тестів, автоматизовані тести передбачають отримання еталонних відповідей по загальним дисциплінам. Після проведення тестування в комп'ютерному класі розраховується коефіцієнт засвоєння знань студентами, що є основою створення експертної системи оцінки успішності процесу навчання. Коефіцієнт засвоєння знань варіюється в межах від 0 до 1. При коефіцієнті засвоєння більше або дорівнюючому 0,7 процес навчання вважається закінченим, а отримані конкретні знання і придбані вміння, причому коефіцієнт засвоєння знань використовується в моніторингу рейтингового контролю при підрахунку рейтингу по семестру за фахом індивідуально або в груповому заліку, що вкрай важливо для проведення аналізу засвоюваності курсу. Віртуальне середовище навчання з використанням автоматизованого навчального комплексу має блочну структуру. До неї ви можете побачити, входять тест перевірки знань, загальне тестування, лекції, рейтинговий контроль, справочна база, вибір меню та матеріал для самопідготовки. Автоматизований навчальний комплекс, розроблений у ході досліджень, являє собою навчально-тестуючу контролюючу програму, закладену згідно дидактичної моделі формування програмного комплексу при навчанні загальнопрофесійної дисципліни. Програма готується в середовищі Visual Studio із інтегрованою оболонкою і спеціальним засобом навігації для перегляду. Автоматизований навчальний комплекс передбачає наявність 3 складових: демонстраційний, що виводить на екран інформацію відповідно до заздалегідь розробленим сценарієм, імітаційно-моделюючу, що дозволяє користувачеві управляти динамікою навчального процесу, та контролюючу складовою, що робить аналіз роботи користувача. З методичної точки зору затребуваною є всі частини. Якщо обрана навчальна частина програми або алгоритм навчальної структури функції автоматизованого навчального комплексу має такий вигляд. Зараз ви можете побачити на слайді саме блок схему керування цією програмою. Тобто, коли користувач приєднується до програми, він обирає один із напрямів роботи. Це демонстраційні компоненти, що приймають в себе справочну базу даних та лекційний матеріал, або вже імітаційно-моделюючу складову, в яку входить тестуючий, навчаючий та самопідготовлюючий блоки. Блок тестів за поточного матеріалу працює за принципом питання-відповідь з урахуванням тимчасових характеристик і містить приблизні відповіді, вибрати з яких потрібно правильно. На екрані з'являється текст, по черзі виводяться питання і кілька варіантів відповіді до них. Після відповіді на питання виставляється оцінка. Накопичення отриманих індивідуальних оцінок по тесту дозволяє провести моніторинг засвоєння кожної теми загальнопрофесійної дисципліни, як окремо для кожного студента, так і для групи у цілому. При виконанні завдань самопідготовки до занять іноді дуже зручно скористатися тестуванням з лекційними темами загальнопрофесійної дисципліни. Прості тести містять матеріали з практичних і лабораторних робіт, а в тесті комплексного характеру змішаний тест складається з 30 тестів і містить питання по темі загальнопрофесійної дисципліни, а контрольний тест складається з 60 тестів і містить питання на визначення поглиблених знань загальної дисципліни. Його можна використовувати для самоатестації або перевірки залишкових знань загальної дисципліни. Після вивчення загальної дисципліни розраховується загальний коефіцієнт засвоєння кожного студента по формулі, яку ви бачите на екрані, де КА – це загальний коефіцієнт засвоєння знань після вивчення тем, К1 – окремий коефіцієнт по ітему тесту та N – кількість тем у дисципліні. При фінальному контролі знань отриманий коефіцієнт використовується наступним чином. При закінченні з результатом від 0,9 до 1 визначається оцінка 5, від 0,8 до 9 – 4, від 0,7 до 8 – 3 та при нижче ніж 0,7 оцінка 2. Щодо результатів, в ході дослідження нам було наголошено на необхідності використання компетентністого підходу, який у своїй роботі спрямований на формування у майбутніх фахівців ключових та низки фактичних професійних компетентностей протягом скороченого періоду навчання. Педагогічний процес завжди є двостороннім і двонаправленим, а аналіз навчально-педагогічної цілі, що задає об'єкт педагогічного впливу, є більш важливим фактором, ніж аналіз цілей вчителя та розвитку педагогічної творчості.
Було наголошено про необхідність вивчення спеціалізованих потреб системи перед процесом розробки та проведено поглиблений аналіз потреб сучасного освітнього процесу з метою виявлення потреб майбутнього продукту. У ході аналізу було встановлено, що інформаційні технології навчання дозволяють розробляти експертно-освітні системи для оцінки знань, умінь та навичок. Такі експертні системи повинні базуватись на принципах теорії поступового формування розумових дій та навичок. Серед цих принципів були такі: це перехід до планування навчального процесу відповідно до рівня засвоєння знань із загальних дисциплін, введення навчальний процес кількісного показника ступеня завершеності навчального процесу у вигляді коефіцієнта асиміляції, експертно-освітню систему оцінювання знань, умінь і навичок слід створювати з урахуванням вище зазначених принципів. Підкреслювалося, що розробка методів викладання загальних дисциплін студентів за допомогою інформаційних технологій повинна базуватися на інтеграції положень теорії поступового формування розумових дій та блочно-модульного навчання. Розроблена модель представлення знань у системі та розкриває особливості математичного апарату обчислення та автоматизації процесів отримання оцінки знань учнів. Тому автоматизований навчальний комплекс передбачає 3 компоненти: демонстраційний, який відображає інформацію відповідно до попередніх сценаріїв, імітаційне моделювання, що дозволяє користувачеві розробляти динаміку навчального процесу, та контролюючу компоненту, який робить аналіз дій користувача. Блок тестів з поточного матеріалу працює за принципом питання-відповідь з урахуванням часових характеристик і містить орієнтовні відповіді, за яких необхідно вибирати правильно. Виконуючи завдання самопідготовки, іноді дуже зручно використовувати тестування з лекційними темами загальної професійної дисципліни. Прості тести містять матеріали практичних та лабораторних робіт. У комплексному заліку змішаний тест складається з 30 тестів і містить запитання на тему загальної професійної дисципліни. А контрольний тест складається із 60 тестів і містить питання для визначення поглиблених знань із загальної дисципліни. Результат експериментального дослідження виражається у тестовій оцінці. Оцінки за тести розміщуються в спеціальних шкалах. Оцінка, отримана в результаті тестів, є більш точною і диференційованою, ніж традиційно. Дякую за увагу. Прошу ваше запитання. Дякуємо, Дмитро. Колеги, будь ласка, ваші запитання. Можна голосом, можна в чаті. Ну, поки колеги думають, дозвольте мені задати декілька питань. Так, прошу. Так, перше, що викликає питання, чи зручно вам знову показати презентацію та повернутися до розрахунку оцінки? Зараз. Так. Власне, тут декілька питань. Перше, у вас порогове таке значення – це 0,7. З яких причин саме такий коефіцієнт було обрано? Ми визначали, що загально прийнято, що 60% в університетах є прийнятою нормою для визначення засвоєності знань студентів. Але ми беремо до уваги саме те, що це дистанційний курс. Тобто ми не можемо стверджувати у повною мірою те, що викладач працював із студентом напряму і було, як то кажуть, донесено інформацію. Тому, беручи до уваги, що це саме орієнтоване на індивідуалізоване самостійне навчання, нам було вирішено підняти цей рівень до 0,7, тобто збільшити на 10% з урахуванням саме того, що студент навчається особисто. І якщо є потреба, він може перездати цей тест у подальшому. Чи не вважаєте ви, що в такому випадку різниця між оцінкою відмінно від 1 до 0,9 і 3 не така вже і значуща?
Ми якось не задавалися цим питанням, але все ж таки при проведенні саме тестування експериментальною групою у нас не виникло проблем, адже всі студенти підтримали свої результати. На жаль, у цій презентації, у цій роботі ми не виносили саме експеримент, але студенти підтвердили свої оцінки, тож ми вирішили, що все ж таки добре. Тобто експериментально була відповідність перевірена. Так. І таке питання. Ви обрали систему 4-бальну фактично для оцінювання. В той час, як здебільшого, зараз в університетах використовується SCPC система з 6 балами. Є три нехай значущі A, B, C, D. І в яких є вже рекомендована градація в коефіцієнтах від 0 до 1. Тобто оцінка A 1,09, оцінка B 0,9, 0,8 і так далі. Чому не скористалися таким розподілом балів? Саме якщо так брати, то ми і орієнтувались на 100-бальну та 5-бальну систему. Чому? 100-бальна система у нас тут виражається саме у коефіцієнтах від 0 до 1, тобто коли проходить оцінювання тестів, ми отримуємо результат від 0,0 до 1 у 100-бальному. А чому саме 2, 3, 4, 5? Ми, виходячи з того, що саме презентація буде англійською мовою, вирішили, презентація, робота англійською мовою, вирішили все ж таки відносну оцінку зробити числовою, а для українського варіанту в нас саме було відмінно добре, задовільно та незадовільно. Дякую за запитання. Колеги, можливо, ще хтось хоче задати питання до доповідача. Якщо ні, то, Дмитро, дякуємо вам за доповідь. Дякую. Да, будь ласка. А до наступної доповіді я хочу запросити Никиту Шевціва. Никита. Доброго дня. Ми можемо починати одразу з англійської, так? Yes. Hello, dear colleagues. My name is Shevtsiv Nikita. I will speak about confrontation of native development and cross-platform development. My speech is powered by article of Andrii Nikolaevich Striuk and me. So now I'm sharing my screen now. Right, it is. Let's start. And again, my name is Nikita Shevtsiv. I am a student of the Kryvyi National University, and I'm studying in Faculty of Information Technologies. And I am middle React Native developer in Radtke IT company. In 2010, in the world of mobile development, the main questions were which to choose, Android or iOS platforms. What to learn, Java or Objective-C? Over the course of 10 years, these topics have lost their relevance in the circles of the IT community because alternatives to these languages have appeared. As Kotlin for Android development and Swift for iOS. Parallel to this, a new branch was developing cross-platform technologies. In 2020, you can hear conversations and speculation about which side will take the main part of the mobile app development in mobile development market, native or cross-platform. And let's see. Native development involves technologies that are focused on a specific platform. For example, Java programming language is aimed at developing applications for Android and the brainchild of Apple, Swift, for iOS.
cross-platform technologies aimed to both platforms. Among them, two of the most promising are React Native, based on JavaScript from Facebook, and Flutter, based on Dart from Google. You can ask any mobile developer who has at least a year of experience working with the cross-platform technologies and native development. It doesn't matter if it is an Android developer or iOS developer. He would answer, neither side will ever supplant the other. But your choice depends on conditions. First, let's see to the project size. Мене чутно зараз? Все добре? Зв'язок є? Right. Let's imagine company that develop projects during from 3 months to 12 months and has less than 10 workers. The number of applications developers can be reduced by half. Most often, it will be only one person. On the side of the customer, it will be more comfortable to communicate with only one person than to explain to two developers how one screen should work. In fact, not all people think the same way, and they can understand both the design part and the technical part in different states. So the appearance will be differently on different platforms, and the speed of development will be slowly. It will take more time to come to a similar result. And for a small company, cross-platform has some advantages. Since fewer developers were required, it means that the costs for the application development will be less. Will this affect the quality? Applications that do not require a lot of resources from smartphones, for example, simple social network or online shop, is unlikely to require intervention in low-level process. Although in React Native it is possible to write native models, so the answer is no. This will not affect the quality and performance of simple applications in any way. For clients who start their own business and already have working website, as a project development, cross-platform mobile application will be cheaper and faster than native. But if we talk about projects with long development times, constant improvement, and expansion of functionality, cross-platform is seriously inferior to native development. In large projects, a lot of attention is paid to design and often to animation of objects. Despite the fact that according to the development ideology, this item is noted as a plus, but practice shows that the implementation of a non-trivial design for two operation systems gives many bugs. This increases the time to eliminate errors. The UI is displayed differently and the time to adapt is also increased. Native development languages for Android and iOS would be better tools in this case than the cross-platform technologies API. Long-term projects are not aimed to save resources. In this case, customers are looking for performance, quality, and reliability. Native development in large-scale projects will be the best solution. For a high-quality application, the projects will need developers with serious experience and deep knowledge in Android, Java and Kotlin, and iOS, Objective-C, and Swift languages. What about application speed? The compiled project's code is optimal for the native platform. The application gets full hardware support for the device and uses multi-threading for complex tasks.
With the release of updates to programming languages or hardware functionality, new features will be available immediately in native technologies. And the most important advantage of native development is the absence of restrictions. It is main condition for the development of huge projects. An advantage is that it uses all functions of the system software as flexibility as possible, such as camera, microphone, geolocator, accelerometer, calendar, media, and at the same time, the application sparingly consumes memory and device battery. Work comfort. In addition to the fact that technology must meet the requirements of the project, it is worth considering a number of factors that are associated with developer. Google is not shy about describing the language as impressive and concise, more powerful and enjoyable to work with. They say that in Kotlin you can write up faster for 40% than in Java. In other words, the company actively promotes and popularizes the language. Considering that Google is a giant of the IT industry, many companies follow the trend and release a number of courses and other training materials on Kotlin and Kotlin on their own. On the other hand, there is brainchild of the same corporation, Flutter, an incredibly promising technology that Google is promoting in the world of cross-platform development. Flutter takes a different approach than React Native and Xamarin. It does not turn the source code into native code, which is executed by platform, but in fact draws a window on the smartphone screen and renders all the elements itself, while the technology is there. But in a year and a half, this technology will be the best among cross-platform technologies, I think. The second point is the threshold of knowledge of entering technology. In other words, the required amount of effort and time that needs to spend on learning technology, so that the low knowledge gained is enough to implement a simple project. About React Native. React Native is based on Facebook's React.js library for creating user interfaces. If a programmer has experience in web development, especially in React.js, then he can become a developer of applications for mobile devices in no time. Since React.js and React Native have 80% similarity in the code base, you can write a business card application for phones almost immediately if you are a web developer. So let's see popularity and the relevance of both sites in more detail. And we use Google Trends service for that. Judging by the graph, React Native has been leading in popularity in Ukraine over the past 2 years. Second graph clearly shows how Flutter is gaining popularity every month more and more worldwide. The next, figure 3, shows the popularity of Google search for the current list of technologies over the past years in Ukraine. And React Native and Kotlin were significantly more popular than Flutter until 2019. But starting in June 2020, Flutter came out on top in the third volume ranking. The first figure shows that over the course of 5 years, React Native has been more popular than the rest of technologies on the list, despite 2020. But I think that drawing conclusions judging only by search results is a little wrong.
After analyzing many reviews and articles among developers, native development is very popular too. Basically, cross-platform development is traced as a tool that only experienced developers use on small projects. And the second factor, which is one of the most important in choosing a technology, it is relevance. Consider number of vacancies on the following sites: WorkUA, RobotoUA, DOE, and GRC-UA. On the graph, the number of vacancies that are provided for working in the office is marked in blue, and on remote basis is red. Let's see it, DOE and GRC-UA. So, in conclusion, there is an application of any technology in the market, since there are a huge number of ideas from startups to huge and complex projects. It is impossible to give a clear answer which is better, native or cross-platform development. Each project has its own technology requirements and is unique. Also, each developer has their own skills and preferences, but if you are a beginner developer, then you should start learning from a native development, then try cross-platform development. So that's all. Thank you for your attention and listening. Thank you for your report, Nikita. Well, anyone have any questions? No. Thank you. Thank you very much, Nikita. Let me invite Mykola Klymenko for the next report. Так, я готовий. Запускаю слайди. Будь ласка. Чи видно слайди, чи чути мене? Так, добре чути і видно. Вітаю, шановні учасники семінару. Дозвольте представити вам роботу на тему розробка програмно-апаратного комплексу GPS-трекінгу. На сьогодні більшість підприємств використовують транспортні засоби для здійснення своєї господарської діяльності. Всі ці транспортні засоби є рухомим майном, яке потребує оперативного управління і спостереження з боку керівника підприємства. Керівнику важливо знати місце знаходження транспортного засобу у будь-який час. Для контролю графіку робіт або доставки вантажу також необхідною інформацією є історія переміщення транспортного засобу за деякий період часу для запобігання нецільового використання автопарку підприємства, що призводить до збитків. Мета роботи – розробити програмно-апаратний комплекс GPS-трекінгу, об'єкт роботи – супутниковий моніторинг рухомих об'єктів, предмет роботи – програмно-апаратний комплекс GPS-трекінгу. Для досягнення мети роботи необхідно було виконати такі завдання: провести аналіз існуючих засобів GPS-трекінгу, розробити функціональну схему, розробити математичне забезпечення, розробити електричну схему GPS-трекера, розробити UML-діаграми, структуру бази даних, блок-схеми алгоритмів, розробити інтерфейс користувача, виготовити GPS-трекери, розробити програмне забезпечення, провести тестування програмно-апаратного комплексу, розробити інструкції користувача. Розглянемо засоби GPS-трекінгу. GPS-трекери – це пристрої, які встановлюються на рухомому об'єкті і містять GPS-приймач і засоби стільникового або супутникового зв'язку. Для отримання географічних координат рухомого об'єкта виконуються такі дії. На основі отриманих даних від GPS-супутників
GPS-трекер розраховує географічні координати об'єкту. Далі GPS-трекер налаштовує зв'язок з базовою станцією стільникового зв'язку або телекомунікаційним супутником і передає координати до мережі інтернет. Далі координати потрапляють на веб-сервер і зберігаються в базі даних. Далі координати потрапляють до веб-браузера користувача. На основі аналізу засобів GPS-трекінгу розроблено функціональну схему даного комплексу. До складу комплексу входять база даних, веб-сервер, програмне забезпечення користувача та GPS-трекери. На веб-сервері розміщено два домени. Перший домен призначений для обробки запитів користувача, другий домен використовується для прийому координат від GPS-трекера. GPS-трекери розроблено двох типів. Перший тип трекерів передає координати свого положення через кожні 15 секунд. Другий тип трекерів передає координати свого положення через кожні 5 хвилин. І далі входить у режим сну, який призначений для економії заряду акумулятора. На основі проведеного аналізу функцій GPS-трекерів обрано необхідні радіоелектронні компоненти, такі як мікроконтролер, GPS-приймач, GSM-модуль, GSM-антена, літій-іонний акумулятор та інші компоненти. На основі обраних компонентів розроблено електричну схему GPS-трекера. Головний контролюючий модуль GPS-трекера – це мікроконтролер, який передає координати від GPS-приймача і передає команди GSM-модулю. Приймання даних мікроконтролером від GPS-приймача відбувається з використанням UART-інтерфейсу і обробки зовнішніх переривань мікроконтролера. Для передачі отриманих даних від GPS-приймача на веб-сервер мікроконтролер повинен переслати GSM-модулю список визначених AT-команд. На основі електричної схеми виготовлено два GPS-трекери. Дані GPS-трекери однакові забудовою, проте кожен з них може мати різне програмне забезпечення. Розроблено діаграму варіантів використання. Адміністратор – єдина дієва особа, яка має доступ до 11 варіантів використання, які дозволяють увійти в систему, змінити пароль, встановити стеження за автомобілем або пішоходом, побудувати трек переміщення об'єкта, вести облік співробітників, GPS-трекерів, автомобілів, треків та пішоходів. Також розроблено структуру бази даних. База даних має 8 постійних таблиць і змінної кількості таблиць tracker number, кількість яких відповідає кількості GPS-трекерів в таблиці trackers. Інтерфейс користувача і тестування даного комплексу GPS-трекінгу пропоную переглянути у відеоролику. Для отримання доступу до систем необхідно ввести пароль. Зараз ми бачимо вікна для роботи з базою даних, які дозволяють вести облік співробітників, трекерів, автомобілів, треків та пішоходів. У центрі мапи бачимо пересування об'єкта по вулиці Лермонтова до площі Визволення. Бачимо встановлення стеження за другим об'єктом. Ліворуч бачимо інтерфейс для побудови треку за деякий період часу. У визначених точках треку відображається додаткова інформація, наприклад, довжина від початку треку до даної точки.
Даному треку або його частині можна дати назву і зберегти трек окремо в базі даних. За назвою треку його можна швидко відобразити на мапі. У результаті виконання даної роботи можна зробити декілька висновків. Точність вимірювань трекером координат рухомого об'єкту залежить від навколишнього середовища. Трекер працює при будь-яких погодних умовах. Комплекс GPS-трекінгу може застосовуватися для моніторингу пересування рухомих об'єктів, які знаходяться в межах покриття GSM-мереж стільникового зв'язку. Також доцільно розробити новий тип GPS-трекерів, які використовують супутникову телекомунікаційну мережу Iridium для передачі координат на веб-сервер. Дякую за увагу. Готовий відповісти на ваші запитання. Дякую вам, Микола. Колеги, чи будуть у вас питання? Так, якщо і можна, запитаннячко. Підкажіть, будь ласка, а яка собівартість подібного GPS-трекера та експлуатації цієї системи? Значить, собівартість GPS-трекера становить приблизно 700 гривень. Ну, в залежності від постачальника деталей. А також, якщо ви будете орендувати веб-сервер у хостинг-провайдера, то приблизно в місяць ви будете сплачувати приблизно 150 гривень. Отож, мається на увазі без вартості мобільних послуг оператора. Так, і вартість послуг оператора, ну, я використовував у даному прикладі послуги стільникового оператора LiveCell, і за місяць я сплачував за інтернет 60 гривень. Ну, даний трекер передає дані на веб-сервер через мережу інтернет. Зрозуміло, то собівартість 700 гривень і десь біля 200 гривень щомісяця потрібно платити буде за підтримку даного рішення. А чи порівнювали ви з подібними рішеннями комерційними, які вже існують і які масово можна там використовувати? Ну, якщо порівнювати послуги, кошторис, вартість послуг хостинг-провайдерів, то 150 гривень це... Ні, не хостинг-провайдерів. Мається на увазі собівартість GPS-трекера, готового рішення, там, який є існуючий, можна просто під'єднати і використовувати яке-небудь хмарне рішення для відслідковування траєкторій користувачів, транспорту і так далі. Ну, подібні пристрої на сьогодні на ринку мають дуже багато рішень, і в діапазоні від, не знаю, там, від 1000 гривень трекер можна придбати до складних рішень, до супутникових трекерів, які коштують десь по $700. Ну, а чи думали ви про економічну складову і взагалі про розповсюдження вашого рішення? Це ж не просто навчальне завдання. Я так розумію, що вона повинна мати якесь там продовження історії. Ну, дана робота зараз продовжується. Це була бакалаврська робота, а далі я цю роботу розвиваю вже в магістерській роботі, то там деякі будуть додаткові напрацювання, такі як буде введено до складу трекера файлову систему, збереження даних на карті пам'яті всередині трекеру та інші, та інтерфейс користувача з використанням клавіатури та дисплею. Тож трекер буде зберігати інформацію щодо свого пересування та траєкторії на карті? Так, всередині трекеру.
Це А який робиться- форм-фактор, який розмір цього трекеру? Ну, в даній роботі десь ну, так, 10 сантиметрів на 3 сантиметри на 3 сантиметри. Угу. Ну, цікаве рішення буде. Хотілося побачити його потім експлуатаційне рішення і, можливо, десь впровадження дійсно на якійсь фірмі, транспортній фірмі, логістичній фірмі. І я так вважаю, що це буде мати гарний зиск і не тільки для вас, і наукового керівника, але й на майбутнє. Дякую. Дякую. Дякую за запитання. Ну так, дійсно, тут є потенціал, щоб перетворити це в комерційний продукт, але ще треба над цим працювати. Власне, не тільки над розробкою, а й над тим, як продукт це презентувати, кому. Ну це вже окремі питання. Дякую. Чи ще буде в кого запитання? Ну, тоді дякуємо, Микола. Дякую. Доповідь на сьогодні запланованих – це Богдан Хребенюк. Богдан, ви готовий? Да, я готовий. Ну, що, слово? Сейчас расшарю. Видно экран? Так, да. Всех приветствую. Меня зовут Гребенюк Богдан. Я студент первого курса магистратуры Криворожского национального университета. По свидетельству я full-stack разработчик в компании Zarafa-Soft. И сегодня темой моего доклада является разработка системы для проведения оценивания олимпиад по программированию. То есть работа связана со спортивным программированием, той категорией, которая зачастую игнорируется программистами, особенно джуниорами, и очень зря, так как подобные соревнования не только укрепляют базу знаний, то есть делают программиста специалистом в своей сфере, но также они улучшают навыки в управление командой, то есть, например, распределение обязанностей, оценка достаточного времени, в общем, отличная тренировка для проект-менеджеров. Почему была эта система создана и до сих пор разрабатывается? Последние несколько лет ведется активное развитие данной сферы в стенах нашего университета в КНУ. Регулярно проводятся факультативы по программированию, по олимпиадам, проводятся локальные олимпиады, также городские этапы всеукраинских соревнований. И с каждым годом, вот, например, факультативы все больше растут, все больше желающих становится. И если раньше тренировка обходилась просто собранием в библиотеке с возгласами «я переписал на плюсы и все заработало», то сейчас студентов, ну или до карантина, студентов так много, что даже в одной аудитории не все помещались. И стало возможным проведение локальных олимпиад. И тут мы столкнулись с трудностями, как же их эффективно проводить. То есть мы, на самом деле, много испробовали вариантов. Мы сначала просто вручную давали задания, потом вручную проверяли их. После мы перешли на сервисы, такие как CMP, потом мы перешли на eOlymp, пробовали на CodForces. Хорошие и Olymp, и CodForces системы, но не хватало какой-то слишком перенагруженных функционалом, не хватало какой-то простоты в использовании и скорости поднятия рантеста. Поэтому мы решили создать свою систему. Эта тема была выбрана и на мой дипломный, как мой дипломный проект. И разработка началась зимой. То есть от MVP на самом деле требовалось, в общем-то, две вещи. То есть манипулирование платформой, создание контестов, добавление заданий, проверка заданий, ограничение прав и так далее. То есть просто работа с доменом. Все это сводится к CRUD-операциям над доменными объектами. И также вторая часть – это, скажем так, ядро системы по проведению олимпиад – это разработка компонентов для запуска кода. То есть если вот реально с первым
с первой части все было понятно, все сводилось к обычному веб-серверу с описанием операций для доменными объектами, то со вторым нужно было еще больше анализировать. Самым главным фактором, который определяет пригодность компонента для запуска кода пользователя, является даже не сколько точность измерения результатов проведения, допустим, решения пользователя, а насколько безопасна такая компонента. Потому что для системы, наверное, будет больше важно сохранить свои данные, чем с точностью до миллисекунды проверить, вот, посчитать, сколько удаляется корневой каталог. И вот для защиты от злокачественных решений применяются, ну и вообще запуска кода программы в изолированном окружении применяются такие технологии, как виртуализация и контейнеризация. То есть, в принципе, виртуальные машины подходят как вот потенциальное решение нашей проблемы. Изолированное окружение достигается с помощью установки гостевой ОС. Даже можно несколько таких машин поставить, которые управляются гипервизором. И на каждый такой ОС работает программа. Но использование виртуальных машин может негативно повлиять на систему, так как наличие виртуальной машины подразумевает наличие вот полной гостевой ОС, которая крутится вместе с другими ОС. И также запуск и коммуникация которых может тоже быть ресурсозатратными операциями. Альтернативный способ достичь изолированного окружения – использование контейнеризации. Вот контейнеры, похожие в сущности как виртуальные машины, тоже в себе инкапсулируют все зависимости, все необходимые программные компоненты для запуска кода. Но смысл в том, что контейнеры – это всего лишь процессы, которые запущены в рамках вот просто операционной системы. Они используют возможности операционной системы и не требуют никакой дополнительной гостевой ОС. Одним из программных обеспечений, которые предлагают вот работу с контейнеризациями, является Docker. Docker очень интегрирован с довольно новая разработка. В 2013 году был первый релиз. Docker использует особенности ядра Linux. То есть контейнеры создаются с ограничениями, с помощью указываются namespace для ограничения пространства имен процессов, например, для пространства имен сетевых интерфейсов, точек монтирования и так далее. То есть процесс, который помещен в такой виртуальной изолированную среду, не имеет доступа до ничего, который находится вне него. Также используют контрольные группы Linux для управления ресурсами, которые может потреблять программа. Это могут быть такие, как память, использование процессора, и также capabilities, какие возможности вообще может использовать процесс. И если сравнить по ресурсозатратности виртуальные машины и докера, то видно, что использование виртуальных машин действительно превышает в разы использование контейнеров. То есть при одинаковом использовании виртуальных машин и контейнеров докера видно, что запуск виртуальных машин, конечно же, будет дольше, и использование памяти также будет дольше. Все потому, что виртуальные машины несут на себе полностью все зависимости и могут достигать даже гигабайты размеров операционной системы. И было решено использовать для создания собственной компоненты, для запуска кода в изолированном окружении контейнеризацию, а именно с помощью докера. То есть как докер используется в платформе? В общем случае, вот, например, рассмотрим, например, добавление, хотим, чтобы в нашей платформе поддерживался язык Python, чтобы могли сдавать разработчики решения на языке Python. Создается пишется образ, то есть пишутся инструкции, как построить образ. Так же, в принципе, как и виртуальные машины. То есть что мы делаем? Это делаем какое-то базовое изображение. В платформе используется сборка Python 3.7.5 Slim, это из официального репозитория Docker Hub. И также мы всего лишь добавляем один слой в этот образ, скрипт, который умеет компилировать решения пользователей. Дальше для того, чтобы можно было проверять, запускать решения пользователей, нам необходимо два дополнительных образа. Это образ компайлер, в принципе, он будет компайлер и раннер.
те, которые будут компилировать, те, которые будут запускать. В принципе, на платформе для каждого языка такое будет по 2 изображения. Что нужно сделать, это всего лишь указать базовое изображение как основу для нового изображения. В силу того, что Docker использует слои для построения изображений, новые изображения не будут весить вот столько же, сколько, например, по-моему, эта сборка весила 270 мегабайт для контейнера, для запуска рантайма питона, то новые контейнеры не будут занимать столько же. Они возьмут за основу слой, который уже был в других в основе, в базовом образе. И дальше, что нужно сделать, при каждом запросе на решение кода от пользователя необходимо создавать создавать образы. Это образ компайлера и образ раннера. Сейчас реализовано так, что для каждого решения создается компайлер и раннер образы, и на базе их для каждого теста создаются контейнеры. То есть контейнеры – это, по сути, работающий образ. Сделано для того, чтобы сейчас было эффективно настраивать политику проверки заданий, то есть проверки тестов. То есть запускаем не все в одном контейнере, все тесты, а по отдельности. Это, конечно же, по ресурсам проигрывает, мы теряем по времени, но зато мы имеем большую гибкость в настройке политики решения тестов. После создания компоненты для изолированных окружений приступили к реализации веб-сервера и вообще платформы. Мы использовали клиент-серверную архитектуру. Для сервера, для бэкэнда мы использовали язык программирования Python, а именно для веб-сервера мы использовали фреймворк HTTP. Относительно новый фреймворк, который использует асинхронное программирование, новую фичу в языке Python. Несмотря на то, что лидирующими являются такие фреймворки, как Flask и Django, было решено использовать HTTP, так как существует эффективная работа с веб-сокетами, планируется добавлять в систему чат и заменить лонг-полинг на пулинг. В общем, был это HTTP. На самом деле, потом мы много раз, наверное, пожалели, потому что система все еще, фреймворк все еще относительно новый, но на самом деле, и вообще половину времени занимала разработка компонент, которые упрощают разработку других, в общем, нашей системы. Для фронтенда был взят фреймворк React с файловым хранилищем Redux и также сагами, которые позволяют централизованно управлять состоянием и потоком данных в приложении. Был взят для PostgreSQL, был взят Redis для PubSub, для сообщений, notify фронтенда. И также был Docker, конечно, для создания компоненты для изолированного окружения. Сейчас проект переживает такой, скажем, рефакторинг, потому что, как в коммерсах от Toggle, сначала неделю была активная разработка, когда уже поджимали сроки, уже был дедлайн, после чего система была, скажем так, до альфа-релиза доведена, но сейчас занимаемся рефакторингом, потому что новые фичи, конечно, очень пагубно влияют на систему, то есть нужно заново все перетестить и планировать. Поэтому, конечно же, возможно, всем совет, используйте TDD, то есть Test-Driven Development, пишите не код first, а используйте тесты сначала для написания, и также следуйте DDD, Domain Driven Design, старайтесь сделать, мы на своем опыте поняли, что цепочка из Command Event намного проще, чем в расширении функционала, чем какое-то просто обычное приложение. Команда у нас растет. То есть появилось, было приглашено 2 бэкэндера, второкурсники из нашей специальности, это Игорь Берес и Саша Алексеев. И также у нас есть
дизайнер и по совместительству фронтендер, который вот сделал нам дизайн, похоже на кое-что, может, вы видите. И даже дистанционное обучение нам помогло, потому что стало проще и стала востребована система. Мы собирались на карантине, мы собирались, скажем так, альфа-тестирование у нас было, систему тестили, и она показала неплохой результат, что действительно можно использовать. Правда, могут быть проблемы при развертывании системы, так как мы использовали мою машину как сервер, то есть прикидывали сетевой порт, туннель на мою машину и заходили, использовали мои ресурсы. Если нужно будет развертывать приложение на каком-то хосте, нужно искать сервер с поддержкой C-Groups, то есть ядра, естественно, это будет Unix-подобная система должна быть, Linux, даже не Mac, это такая Linux. И также сборка ядра должна поддерживать контроль ресурсов процессора, так как, кстати, сборка моего ядра, по-моему, 4.15.54 generic не поддерживает реал-тайм проверку реальное время работы программ. То есть смогли поддерживать контроль памяти, но не смогли так, в общем, завести контроль использования процессора. Вот небольшие скриншоты интерфейса. Думаю, знающие уже заметят преемственность дизайна Google Classroom. Надеюсь, нас не осудят за это. Система развивается, возможно, будет еще переделан дизайн. То есть работает молодая команда наша, и планируется из будущих возможностей на магистерскую работу. Очень хотелось бы видеть в платформе проверку на плагиат. Также очень необходимо добавить интеграцию с другими системами, такие как вот ACMP, а с CodeForces хотелось бы видеть поддержку. И также хотелось бы добавить детализированную настройку контестов. Вот такие у нас планы на нашу систему. Пока у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Богдан. Вопросы к докладчику, коллеги? Прошу вас. Я очень надеюсь, что эта система в ближайшее время уже выйдет с машины Богдана. Да-да. Андрей Николаевич, еще раз добрый день, да. Вот меня просто интересует, сравнительный анализ делался этой системы с той, которая используется, например, для ЦМовцев? Только сегодня мы обсуждали с вами этот пробный период проведения, да, в условиях дистанционки. Да, ну, к примеру, с той же системой eJudge, Богдан, вы не сравнивали по производительности? Нет, мы не сравнивали прям один в один. Нет, такое мы еще не делали. Ну, просто одна из самых распространенных систем для Олимпиад – это все-таки та, которая используется в АЦМ-ке. Было бы интересно, конечно, чтобы появилась конкурирующая система, мощная, свободная, на которой можно было бы нагонять студентов для обыкновенных лабораторных работ, не просто для спортивного программирования, а чтобы мы могли показать им эти методы оптимизации и показать в сравнительном анализе, например, на вашей системе. Она планируется как-то там в облаках, где-то расшаренная бы для студентов, вузов? Да, вот мы планируем добавить вот возможности не только как спортивные, а вот как даже проверка вот лабораторных работ, как вы сказали. Такое тоже планируется в разработке. А вообще в спуле языков какие прогнозируются будут внедрены? А какие языки будут? На самом деле можно добавить поддержку любого языка программирования, только лишь бы была поддержка на Docker Hub. То есть Docker вообще распространяется с помощью и держится на Docker Hub платформе, на которой находятся образы для софта. И вот если есть такой образ, например, ну, для как Sharp, Java 100% есть, но какие-то экзотические, там, Elixir, не знаю, ну, наверное, тоже будет.
Но главное, чтобы была уже сборка на Docker Hub. Тогда можно добавить возможность, поддержку. Ну, то есть вы собираетесь потом это все задокументировать, показать, как это делать, и потом впоследствии развиваться как open source проект или все-таки... Ну, да, ну, думаю, да, как open source. Ну, я думаю, что если она будет устраиваться как open source проект, тогда действительно платформа может развиваться и будет нормально. Благодарю Богдану, Андрей Николаевич, благодарю. Да, спасибо большое. Доклад был интересным, и надеюсь, мы еще вернемся к этой теме, услышим и ваши новые доклады. Увидим результаты. Я хочу поприветствовать. Сергей Алексеевич специально приехал к нам, чтобы завершить семинар. Андрей Николаевич, хорошее дело. Да, к сожалению, по обстоятельствам Сергей Алексеевич не мог быть с нами в течение семинара, но вот, наконец-то. Но так или иначе, программа семинара на сегодня исчерпана. It just so happened that the talks took less time than was planned by the workshop program. We are finishing our workshop. I'm sincerely grateful to everyone for their participation. Goodbye until next time. Дякую всім за участь. Дякую за цікаві доповіді, за обговорення їх. Найближчим часом ми чекаємо на публікацію матеріалів. Слідкуйте за нашими новинами. І на все добре, до наступної зустрічі. Ми вже займаємось плануванням 4-го семінару і сподіваємось на активну участь ваших в ньому. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Дякуємо, до зустрічі. До зустрічі. Дякую.